గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రమ్ మున్నార్. నైట్ వచ్చాము మున్నార్, వచ్చేసరికి 7:38 అయింది. అండ్ వ్యూ ఫ్రమ్ అవర్ హోటల్. ఒక వ్యూ పాయింట్ ఉంది, అక్కడికి వెళ్ళి కుదిరితే అక్కడి నుంచి వాటర్ ఫాల్స్ కూడా వెళ్దాం అనుకుంటున్నాం. ఈ రెండు చూసుకొని ప్యాకప్ చేసాడు. టైం లేదు ఎక్కువ. మా వాడొకడు ఎల్లుండి జాయిన్ అవ్వాలి కంపెనీలో, సో ఇవాళ వెళ్ళిపోవాలి, లేకపోతే ఇంకో 2-3 డేస్ ఉండొచ్చు కేరళలో. ఎనివే నెక్స్ట్ టైం వచ్చి అన్నీ కవర్ చేద్దాం. సరే, ఇప్పుడైతే వ్యూ పాయింట్కి వెళ్దాం. స్టేషన్ రీచ్ అయ్యాం. ఇప్పుడు కొంచెం దూరం కిందకి ఉంది, నడిచి వెళ్ళి వ్యూ చూద్దాం. సో దిస్ ఈజ్ ద వ్యూ పాయింట్. ఎర్లీ మార్నింగ్ 6 o'clock ఆ టైంకి వస్తే సన్ రైజ్ టైంకి ఇక్కడ మొత్తం క్లౌడ్స్తో నిండిపోయింది కింద.
వైట్ కలర్లో. మనకి ఇదంతా కనిపిదంట, నేను వచ్చేసరికి లేట్ అయిపోయింది. మున్నార్ నుంచి 1 hour అట్లా పడుతుంది ఈ లొకేషన్. బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్. మట్టిలోకి తీసుకెళ్ళాడు, బురదలోకి కారు పరిస్థితి. గురించి చెప్పే తీసుకెళ్ళమన్నాడని. ఏం పర్లేదు, గట్టి వర్షం పడితే మొత్తం క్లీన్ అయిపోయింది. వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్దాం అనుకున్నాం కానీ లాస్ట్లో క్యాన్సిల్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది. సో టైం లేదు. సో మున్నార్ నుంచి వెళ్ళిపోతున్నాం. దారిలో వ్యూ బాగుందని ఆపాము. ఇక్కడ మొత్తం టీ గార్డెన్స్ ఇంత పైన క్లౌడ్స్ చూడండి ఎంత ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతున్నాయో. క్లౌడ్స్ చూడండి ఎంత ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతున్నాయో. చినుకులు పడుతున్నాయిరా. వెళ్ళిపోదాం, లెట్స్ గో. ఇప్పుడు బయలుదేరి వెళ్ళిపోతున్నాము బెంగళూరు టు హైదరాబాద్. So bye Munnar.